Thank you. Okay. Good afternoon. Hello, my name is Jim Dworkin. I'm the marketing director in the data center segment for Xilinx. It's a great pleasure for me to be here. Thank you for coming. Меня зовут Джим Dworkin, я директор по направлению дата-центров компании Xilinx. Спасибо, что вы пришли на мое выступление. So today we will be discussing reconfigurable acceleration at cloud scale. Сегодня мы обсудим применение конфигурированных систем в дата-центрах и суперкомпьютерах. Xilinx is a $2.5 billion US company that serves multiple market segments. We are number one in the FPGA market with over 58% market share total against our largest competitor, which is Intel, formerly Altera. Our market share has been growing every year consistently for many years. Data center is one of the smaller segments in all of our vertical market segments within Xilinx. Data center is one of the smaller ones today, but is expected to drive significant revenue growth in the future. Компания Xilinx – это компания оценена на $2,5 миллиарда, и она работает на различных сегментах рынка. Мы первые на рынке FPGA и занимаем 58% рынка FPGA в целом, и наши ближайшие конкуренты – компания Intel, то есть бывшая Altera. И Xilinx показывает рост прибыли на протяжении последних 5 лет. И на сегодняшний момент рынок дата-центров – это лишь только маленькая часть тем, чем занимается Xilinx, но тем не менее ожидается, что этот рынок будет сильно расти в последующие годы. This slide illustrates the cross-segment drivers in the market that lead to growth in data center deployments. What they all have in common is that they all generate large amounts of data that is increasingly stored and processed in the cloud. Соответственно, на данном слайде показаны различные направления сейчас развития новых технологий, такие как компьютерное зрение, интернет вещей, 5G базовые станции и суперкомпьютеры. И, соответственно, здесь показано, что все эти области технологий, они так или иначе сводятся на дата-центры, то есть на облачное хранилище. Xilinx has a very wide product portfolio over many generations. For data center, today there are two product families that are becoming very, very popular. There's the UltraScale Plus products and the Zinc products, which integrate multi-core ARM CPUs along with the leadership FPGA technology from the UltraScale Plus family. Ну, соответственно, если говоря о дата-центрах и суперкомпьютерах, Xilinx имеет широкое семейство устройств. Это UltraScale Plus, последнее семейство по технологии 16 нанометров. Это также система на кристалле Zinc, которая помимо программируемой логики содержит четырехъядерный процессор. Xilinx also leads the market with support for advanced programming models, making FPGAs easier and easier to use and deploy at scale. Помимо собственного устройства, которое разрабатывает Xilinx, он также ведет широкую работу по разработке новых программных моделей и средств разработки для программных специалистов. SDX is our brand for software-defined programming environments, such as SDX Cell for compute and storage acceleration,
SDNet for network acceleration, and SDSoC for supporting embedded SoCs. SDX — это бренд компании Xilinx, которая определяет набор так называемых программно определяемых инструментов, таких как SDX для ускорения различных алгоритмов суперкомпьютеров и дата-центров, SDNet для ускорения различных задач телекоммуникации, и SDSoC — это для поддержки языков C++ на системах на кристалле. Мы поддерживаем различный набор языков программирования, таких как C, C++, OpenC, а также поддерживаем язык Python через высокоуровневые фреймворки. Our data center market solutions are grouped into three subsegments: compute, storage, and networking. Соответственно, задача дата-центров глобально делится на три основных. Это ускорение алгоритмов, хранение данных, работа с данными большими массивами и, собственно, ускорение телекоммуникационных задач, передач данных. We have customers across the world that are deploying solutions in every one of the applications that you see on the screen. Ну и, соответственно, это подтверждается большим набором компаний, кто работает с Xilinx во всех этих сегментах. So, I'll skip to here. In summary, so FPGAs for data center applications are incredibly versatile. They provide customized acceleration and reconfigurability of the hardware at the speed of software development. Ну, соответственно, FPGA, Xilinx, помимо своей гибкости и универсальности, подходит к задачам дата-центрам вместе с также скоростью разработки на новом программном обеспечении компании. Even more impressive and perhaps most importantly, Xilinx FPGAs can be used to accelerate more than one of these applications at the same time. Ну и, соответственно, благодаря своей гибкой архитектуре FPGA может не только отдельно решать эти задачи, но и решать эти задачи вместе на одном устройстве. To accelerate these applications in the data center, Xilinx provides complete vertical solutions now. So, соответственно, для работы с этими приложениями Xilinx предлагает полный набор инструментов для этого. it starts with the hardware at the lowest level. Начиная с, собственно, аппаратного обеспечения, которое изображено в виде. What you see here is our new Xilinx VCU 1525 accelerator card, PCIe card, and also a Zinc SoC development environment. Ну, соответственно, слева это ускорительная плата новая, VCU-1525 для дата-центров, которая уже доступна сейчас для заказа. И справа это системный кристалль на основе цинка. The next layer up is the programming environment for SDXL, providing OpenCL language support for the hardware, and SDSoC environment for the Zinc family. Соответственно, SDXL поддерживает компиляцию C++ OpenC кода для ускорительной платы и SDSoC для системных кристаллей, также генерация с языка C++. Xilinx also provides acceleration library support that are specific to certain vertical applications like machine learning or video, database analytics.
Ну, собственно, помимо самих компиляторов, Xilinx также разрабатывает собственные библиотеки высокого уровня для работы с этими приложениями. At the highest level are the open frameworks that have been ported to the Xilinx reconfigurable acceleration platform. These include Caffe, FFmpeg for video, and others. At these high levels of abstraction, developers and programmers do not even need to know that there is an FPGA in the system. Their applications just run faster. Дополнение также Xilinx поддерживает традиционные фреймворки для высокого уровня программистов, такие как Caffe, для машин-лернинга, FFmpeg для кодирования видео. Вот, и это все вместе позволяет разработчикам абстрагироваться от аппаратного обеспечения и сфокусироваться на алгоритме. This entire Xilinx reconfigurable acceleration platform has been deployed by customers from the edge to the core of the network, providing a seamless application environment across both. Соответственно, все эти инструменты, они позволяют поддерживать разработчиков на всех этапах развития проекта. In the last 10 weeks, there has been accelerated momentum in the deployment of FPGAs in data centers. These are some of the most important new developments in the past 10 weeks. First, Huawei announced FPGA as a service, FAAS, also called FAST, FPGA as a service. Amazon AWS, you may know, has also been the leader in FPGA as a service with the AWS F1 instances. And Alibaba Cloud in China has now announced their FAST service is coming. These three are also joined by Tencent, Baidu, and Nimbix as the six FPGA as a service vendors globally. All of them aligned to Xilinx, every one of them. Соответственно, последний год наблюдается большой интерес, большая разработка в области использования FPGA дата-центров. И это подтверждается, что такие крупные компании, как Huawei и Amazon, уже свои дата-центры разместили FPGA и предлагают пользователям так называемый FPGA сервис, то есть вы можете удаленно заходить на этот дата-центр и работать с платами на основе FPGA. Вот. И также Xilinx устраивает форум разработчиков, на котором недавно обсуждались различные решения различных проблем в области машин-лернинга и ускорения дата-центров. On the application front, Illumina, DNA Nexus are now offering FPGA-based acceleration for genomic analysis in the medical field on AWS. Ну и такое одно интересное и важное применение — это компания DNA Nexus и Illumina, которая расшифровывает геном человека на FPGA в этих дата-центрах. At the recent Supercomputing 17, SC17 event 2 weeks ago, Xilinx hosted the Xilinx Developer Forum, which drew over 1,000 developers for training. Недавно, в ноябре, на суперкомпьютерной конференции в Денвере Xilinx устроил форум разработчиков, куда пришло 1000 человек, и где обсуждался новый фреймворк для работы на ускорительной плате
вот Xilinx-2025 задачи нейронных сетей и машин. Also, finally, Xilinx debuted at SC17 its machine learning, our machine learning stack library called XFDNN for deep neural networks. We announced that it is available today on Amazon AWS and on the VU9P development board. Ну, соответственно, было анонсировано, что фреймворк, который называется XDNN, для машинного обучения уже сейчас поддерживается в дата-центре Amazon, и на плате, которая была вот выше показана, Xilinx-2025, то есть это уже готово для использования. This is a sample of some of the applications running on AWS and how they perform compared to Intel Xeon CPU. First is a machine learning inference application enabled by DeFi. For speech recognition, it achieves 40 times performance versus CPU running on AWS. There's also a video streaming application enabled by a company called NG Codec that provides video codecs, 10 times the performance of software. There's a genomic application enabled by Genome, who is #1 in genomics, 100 times the performance of software. And you can see 20 minutes to map a human genome compared to 33 hours when done by software. And finally, big data analytics using Rift software, 90 times the performance of software, 40 minutes versus 60 hours to process a log file query searches. Ну, соответственно, на данном слайде приведены примеры, то есть 4 компании, которые портировали свои приложения на FPGA в дата-центре. Это компания DeepFi, которая занимается разработками распознавания речи. NG Codec, она занимается вопросами кодирования видео в реальном времени в облаке. Соответственно, Genome, которая занимается разработкой шифровкой генома человека, последовательностей. И компания Rift, которая занимается анализом больших данных. И, соответственно, вот все синие поля — это примерные цифры, которые они получили, выигрыш производительности по сравнению с традиционными процессорами. So this is a slide that shows visually that DeFi, as the partner, has the world best model efficiency for speech recognition, video intelligence, autonomous driving. You see that they support pruning, compression, quantization. Ну, соответственно, на этом слайде чуть больше рассказано про эту компанию DeepFi. Okay. So this application, the DeFi, is available on AWS and the Amazon Marketplace today. Ну, соответственно, у нас, если вы занимаетесь в этой области, у нас есть больше подробностей, можем рассказать более технически, пока пойдем дальше. NG Codec provides the video codecs that can enable broadcast quality content, real-time encode, decode, and basically one FPGA server can replace 10 CPU servers. Компания NG Codec, она занимается
вопросы кодирования видео, то есть в реальном масштабе времени, то есть такие мероприятия, как, например, Олимпиада или какие-то чемпионаты, они требуют большой производительности в вопросе кодирования видео. И, соответственно, компания Dworkin провела исследование, и они утверждают, что одна плата FPGA может заменить 10 процессоров. This shows Edico-Genome and how they are enabling applications to map human genomes to diagnose and treat critically ill newborns. There was previously a world record held at the Children's Hospital in San Diego, and this is a very good application that shows how FPGA-based acceleration is making life better for human beings. So this is a very promising research field. Соответственно, компания Dworkin занимается, как уже было сказано, расшифровкой генома человека, сравнением геномов и предсказыванием возможных болезней в будущем по соответственно, геному человека. И они утверждают, что на той плате, на которой они имплементировали свой алгоритм, они с одного дня сократили до 12 минут вычисления генома. This one was even more recent. Another world record was broken for the fastest analysis of 1,000 whole human genomes. So this one was done with the Children's Hospital of Philadelphia in the United States with Edico-Genome and Amazon AWS on Xilinx FPGAs. Соответственно, они выиграли рекорд Гиннесса, поставили, потому что распространяли 10 тысяч геномов человека в детском госпитале при помощи Xilinx, которые были установлены в дата-центре Amazon. Finally, Rift provides data search and analytics applications. So it's another partner that's achieving outstanding results on Xilinx FPGAs in the cloud. There are a number of functions that are being accelerated by the Rift application: exact search, fuzzy search, finding things within a time frame in a log, regular expression, string matching, image analysis to machine learning, and video analysis on machine learning. Соответственно, другой пример, компания Rift, она занимается анализом больших данных, и, соответственно, у них есть широкий, самая главная задача – это у них поиск данных в большом массиве, и, то есть, тут приведены список задач, которые они решают, то есть, если интересно, можно дойти к Джиму, потом более подробно это все. So this illustrates the typical Rift application pipeline that takes a static log file as input and performs search algorithms on that data, outputs search results that go into their data visualization tool. Соответственно, здесь изображено типичное приложение в этой области, то есть когда есть лог-файл, какой-то, в котором нужно найти информацию и выдать результат. What was demonstrated at SC17 is the real-time application based on the same search primitives. This time the data comes from sensors in addition to a log file, real-time data. И, соответственно, приложение этой компании было показано буквально в ноябре на компьютерной выставке, которая позволяет объединить при поиске по лог-файлу и машин learning с камерой. So the
We call this X plus ML when you feed data from an application into a machine learning kernel to do some machine learning inference application. This was enabled by Xilinx reconfigurable acceleration platform in the cloud. Соответственно, они назвали это приложение как X плюс machine learning, то есть любое приложение плюс какая-то аналитика на machine learning. И, соответственно, вот та часть, которая machine learning, она была целиком сделана уже готовым блоке от Xilinx. So the power of deep learning on Xilinx, I simply want to say that Xilinx FPGAs provide customizable performance, all the flexibility of hardware, of software-enabled hardware, and the scalability to provide X plus ML. Соответственно, FPGA имеют себя, могут точно подстраивать производительность вот, вместе со своей гибкостью вот, и позволяет решать такие задачи, как вот, со стороны X плюс ML. So the machine learning development stack that is now in preview on Amazon AWS allows you to evaluate 5 ready-to-run neural networks using RESTful APIs and Python as an interface, using Caffe and MXNet frameworks. This uses the Xilinx library components that I mentioned earlier to map those neural networks onto Xilinx FPGA in the cloud on Amazon. Соответственно, пользователи могут попробовать 5 сетей, уже преднастроенных в облако, 5 нейронных сетей для машин-лернинга, уже предустановленных в дата-центре. Также использовать библиотеки программные для возможности портировать собственные модели сети. Вот, и также использовать фреймворки, поддерживающие питоны, для того, чтобы работать с алгоритмами машин-лернинга, работать с нейронными сетями для своих приложений. So this library, XFDNN, is now available on Amazon with the XDNN engine running on the FPGA. So this allows you to integrate quickly with RESTful APIs and compile custom neural networks in just minutes with Caffe. Соответственно, Xilinx предлагает XDNN, это библиотеку, и также, собственно, вычислительное ядро XDNN, которое вы можете портировать на FPGA, для того, чтобы очень быстро попробовать работать с нейронными сетями. This solution will also run on Xilinx VU9P-enabled hardware, including the new VCU 1525 accelerator card. We hope to have one of those cards here at the booth in the next 1 or 2 days. Ну, соответственно, все это может быть запущено на новой ускорительной плате VCU-1525, то есть она есть в том числе и в России, вот, то есть можно к нам обращаться, если у вас есть какие-то алгоритмы, которые вы хотите попробовать из технологий, пожалуйста, обращайтесь. So Xilinx is providing the reconfigurable acceleration platform and stack, including the runtime components and the hardware platform, and the SDX programming environment, libraries, and frameworks that allow you to program the FPGA at different levels of abstraction from RTL, C, C++, OpenCL, but also Python and RESTful API. Ну, соответственно, Xilinx предлагает полный набор средств для разработчиков. Это и, соответственно, набор библиотек, программированных компиляторы, поддержку различных языков самых популярных программирования, а также примеры, которые расположены в GitHub, и вы можете легко их
скачивать, смотреть, изучать. So this is the card that we hope that you will see at our table over the next 1 or 2 days once the card gets through the Russia customs process. It features 21 teraops per second, a lot of on-chip memory, 64 gigabytes of DIMM memory on the board. It uses the VU9P, Vertex UltraScale 9P FPGA, which is the same FPGA that is deployed in the Amazon cloud. This is a developer board and reference design to enable you to do your work or our ecosystem partners in Russia to develop system solutions around this hardware. Ну, соответственно, вот представим, собственно, вот эта плата, вот CU1525, которую Xilinx предоставил нам в Россию для изучения и так далее. Вот. И также ее можно и заказать, эту плату. Соответственно, здесь справа вы видите ее параметры, то есть это 21 операций в секунду, это точность 8, 64 гигабайта памяти и последнее семейство Xilinx УСК+. Эта плата также находится в сервере Amazon, если вы не хотите тратить бюджет на эту плату, вы также можете попробовать в первый раз свой алгоритм в облаке на этой плате. So to summarize, FPGA as a service is expanding worldwide, and you see these six FPGA as a service vendors who have announced or deployed in the cloud. More are coming. Окей. И здесь показано, то есть это вот как бы будущее развитие дата-центров. То есть внизу это FPGA as a service, то есть это, например, как Amazon, то есть он предлагает плату для того, чтобы пользователи могли на ней что-то разрабатывать. Дальше идет application, то есть компания, которая разрабатывает application на основе этого. И дальше software as a service, это компании, которые разрабатывают уже какой-то сервис на основе этих программ. И самый верхний enterprise это, собственно, компании, потребители вот этих технологий. For more information, please do come and visit us at our table outside. And I want to say thank you very much again for coming to this talk. Thank you. Ну, у нас осталось время на 1, максимум 2 вопроса. Коротких. В самом начале вы упомянули о том, что у вас есть конкуренты. Характеризуйте, пожалуйста, ваши преимущества по сравнению с ними или наоборот. Спасибо. So when you compare Xilinx FPGAs to Intel Altera FPGAs, there are, FPGAs are done in technology nodes in how they're fabricated. So for 3 consecutive technology nodes over about a 6 to 8 year time frame, Xilinx has been #1 in market share against Altera and growing every time. So we call this a 3-peat. So we have increased our market share along the way. Today, our Vertex UltraScale Plus is the only FPGA that has been deployed as FPGA as a service with those 6 cloud vendors that I showed. 0 have been deployed on Altera FPGAs. So what customers are telling us is that we have much better SerDes technology for high-speed I/O. We have much better density characteristics. They tell us our tools and our reconfigurable acceleration stack are complete, and they have been deployed vertically through the cloud to application vendors, to end users that are paying money for the service. This has not been done on the Intel Altera designs today. So we have technology advantage,
We have scale advantage, we have completeness of the stack advantage, and more importantly, we have end customers who are using our FPGAs to break world records and to create solutions for the people. Да, ну, если покороче быть, то есть, во-первых, первое доказательство это то, что много пользователей используют Xilinx, и их число постоянно растет. Соответственно, Xilinx постоянно обновляет свое семейство. Вот, все устройства находятся различные технологии, поддерживают все новые технологии, такие как современные виды памяти, системы на кристалле и другие технологии. Кроме этого, получается, что 6 дата-центров уже внутри себя имеют FPGA Xilinx, 0 дата-центров имеют внутри себя это. И кроме этого, Xilinx понимает, что сейчас основное препятствие для разработки на FPGA таким высокоуровневым именно программистам, алгоритмистам, математикам, то, что нет достаточной поддержки библиотек и программного обеспечения. И здесь сделаны тоже большие шаги, как было описано, то есть software-defined, программно определяемые инструменты, это и большой список, и есть компиляторы с языков высокого уровня, и все это подтверждает, что преимущество Xilinx перед Intel, то есть Спасибо за ответ. Поблагодарим еще раз Джима. Спасибо. Коллеги, я думаю, если у вас остались какие-то вопросы, которые вы не успели задать, вы всегда можете их задать на стенде Xilinx, который находится у нас в холле. К сожалению, время ограничено, мы и так перебрали. Давайте переходить к обеду и продолжим наш поток после обеда.